project organization that was created 4 years ago. So it was created in an international context that was favorable to climate change education. So first of all, with the Paris Agreement in 2015, and especially the Article 12 here, for the first time, the international political community acknowledged the need for climate change education, training, and public outreach to strengthen the climate action towards attenuation and adaptation. At the same time, the Sustainable Development Goals were adopted by the United Nations, and they emphasize both quality education and climate action as two important pillars to think about the sustainable development of the society. And also, more or less at the same time, also the scientific community, through a study that was launched by the science academies worldwide, revealed also that climate change education is critical for the transition ahead. So it is in this international context that the OCE was created in 2018. So we have our head office in Paris, located in one of the big universities in Paris, Sorbonne University. We are a small team of about 10 members at the moment, but we also exist because and thanks to an ever-growing global networks of scientific organizations, NGOs, and educational institutions with whom we work on a regular basis, and which includes today approximately 70 partners in about 30 different countries throughout the world. So the OCE since 2020 is now a Category 2 center of the UNESCO, and it's also since last year an observing organization of the IPCC. So the missions of the OCE is to support teachers from primary and secondary schools around the world, from developing or in developed countries. We do that by producing pedagogical resources, especially for teachers, but also for students, in different languages that are free of charge and open source. We also offer professional development for teachers in order to build their capacity to teach climate science, active pedagogies, and to design educational projects at the school level. So we do that mostly through immersive hands-on workshop, but we also have remote type of workshops. We do seminars, webinars, and we also developed recently an online self-training support like a MOOC. And we also bring our expertise to support public policies to better integrate climate change into formal education. And so we do that notably by supporting the public policies to adapt the curricula, the school curricula, and the teacher training programs, and as well through pilot projects in different regions of the world. The next. So our resources are all based on the IPCC report. So we have, like the IPCC summaries for policymakers, we do produce summaries for teachers, but with a much more simplified language, explanation of key physical mechanisms related to climate and climate change, as well as example of classroom activities. We also produce teachers' guidebooks on climate change, which include scientific and pedagogical backgrounds, several turnkey lessons to implement in class, and example of local project at the school level. We also produce video and multimedia animation for students and for teachers, which can be used in class or at home. And we develop teacher training protocols for trainers on specific topics related to climate change. Next, so as I said, the
all our resources are based on the IPCC reports, meaning that they are built on the most recent knowledge and also the scientific consensus on climate change. They emphasize interdisciplinarity, including physical science topics and human and social sciences topics related to climate change. They also emphasize climate action and positive thinking, especially when discussing societal challenges of adaptation and attenuation. They use active pedagogies such as inquiry-based and project-based learning, serious games and role play, debate, etc. All our resources are tested in class and validated by scientific and pedagogical experts. They are produced in different languages, and especially English, French, Spanish, and Dutch. And they are freely available on our website and open source, meaning that they can be adapted to the specific cultural and societal characteristic of each country, as well as to the local aspect of climate change in terms of impact, adaptation, and attenuation targets. So they are really designed to be easily adaptable to the local context of the different countries. So finally, what the OCE does as well is to really encourage the sharing of experiences and to build a network, a community of practice around the climate change education, And so the TEACHERSCOP is really here for that. And so now I will hand over to Gian, who will present a bit more details about this TEACHERSCOP event this year. Thank you, Jessica. That was lovely. I hope now you have a better understanding of why, as the Office for Climate Education, we care so much about teachers and we care so much about having quality climate education in classrooms around the world. And that's exactly why we're very, very happy to start now this TEACHERSCOP. This event is for you and by you, the teachers. This is also why today you will not hear from politicians, you will not hear from high-level representatives. Today, we will all hear about you, your great work, your projects, and also your commitment to climate change education. So what is the TEACHERSCOP? The TEACHERSCOP idea was born last year, actually, out of the fact that we noticed that there is currently a COP for businesses, for young people, for civil society, for cities, etc., etc. But there is yet no dedicated space in the climate COP for teachers to have their voices heard. And we wanted to help solve that by creating an event to give you teachers the opportunity to have your voices heard and to participate actively in this climate COP, to share your ideas and needs as well, very importantly, to achieve quality climate change education, to learn from your fellow teachers, from your colleagues from around the world. That's also why we have this 4 different language interpretation. It's a very unique chance to talk to people who you usually are unable to talk to. And finally, an event to inspire each other and to showcase the infinite resilience teachers show, and mostly to also highlight your key role, the key role you play in the global climate response. Last year, the first edition of the TEACHERSCOP, for that edition, we gathered input from hundreds of teachers around the world, and we drafted a climate change education statement that voiced their concrete needs and ideas to reach climate education. These teachers' propositions were gathered in this statement around 4 different categories that you see on the screen, which are curricula, school curricula, professional development, pedagogical resources, and the role of school in the climate context. During the last TEACHERSCOP, like an event similar to this one, hundreds of teachers gathered online to vote and to adopt this statement that we later, with the OCE team, presented as decision makers in the blue zone of COP26. So this year, we could summarize the main themes of COP27 by 2 words: implementation and action.
Therefore, for this second edition of the TEACHERSCOP, we wanted to show at COP27 that teachers around the world are not waiting, that schools and educational actors have been seizing these questions and have already initiated change. That's why we launched a global call for projects to discover some of the great work that's out there that teachers are already doing in climate education. For the Latin America and Caribbean region, we were very, very happy to partner up with the Mary Foundation in collaboration with the UNICEF Latin America to find and select 4 projects representative of that region. So we're basically building on last year's statement produced by teachers to have this Teacher Cup this year. We were quite overjoyed actually with the outcome of this call for projects. This year, together, we received more than 250 projects from more than 20 different countries that were submitted to this Teachers Cup. It was a very hard task, but we managed to select 12 of them. And those 12 projects and those 12 teachers are here with us today, and they will be presenting their projects to you very, very shortly. During this TEACHERSCOP event, it is you, teachers, who will have the opportunity to discover these 12 projects and vote to select your favorite project on each of the 4 categories. The 4 projects that will be selected by your votes will have the opportunity to join online the IPCC Science Pavilion in the Blue Zone and to present themselves, their projects, to decision makers at COP27. So it's a big decision. You got to vote carefully. So for the voting process, it is actually quite simple. We will use a website you see on the screen that's called menti.com. Later on, we will ask you to go to that website and to enter the code you see on the screen to access each voting round. We will go category by category. We will have 3 projects presentations per category that will present one after the other. After all of 3 presentations have been completed, we will also have 5 minutes for questions from you, the audience. Is there anything else you would like to know about the project? Do you have a precise question for one of the teachers? That will be your chance and your moment to know a bit more about some of the projects. We will have 4 rounds of questions because we have 4 different themes. So please feel free to use those moments as much as you want. And without further ado, I propose we start and that we leave the floor to the teachers. We will start with a category of school curriculum. And the first up is actually Georgina Claver, if I'm not mistaken, from the United Kingdom. Hello, good afternoon. It's actually Georgina Calver that's been spelled. Calver, oh. Calver. So the L and the A are the wrong Apologies. way around. That's okay. Don't worry about it, but it is Calver. Okay. So good afternoon, everybody. Very excited to be here at the Teachers COP. I'm going to share my screen with everybody, so hopefully it will start working. Okay. So maybe if someone give me a thumbs up to see if it's working. Hopefully it is. Yeah, awesome. Okay, fantastic. So my name is Georgina Calver and I am the geography lead and year 6 teacher at a school in East London called Brampton Primary School. Brampton Primary School is in Newham, which is a borough which is one of the most deprived boroughs in London. So the demographic of pupils we have got is a lot of pupils who have English as an additional language. There are over 60% of pupils who have English as an additional language. As well as that, we've got lots of children who are eligible for free school meals.
And we are also a much larger than average primary school in London and globally, I think, with more than 900 pupils in the school. So we're actually kind of a similar size to some secondary schools. So it's a big student population and therefore a large teachers and also support staff population as well in the school. To the right hand side. À droite, vous voyez à l'écran cette image monde. C'est notre icône géographique. Il s'appelle Geography George. Et Geography George aide les élèves à apprendre ce sujet et faire des sujets comme le projet de changement climatique dont je vais parler aujourd'hui. Donc, le projet. Proyecto. Y bueno, sobre lo que estamos haciendo en la escuela. Y esto está. وكان هدفه الرئيسي هو التوعية حول المسائل البيئية الحالية حول العالم وكذلك. And obviously this year the COP27 conference. And to bring the whole school together around the topic of climate change, but doing that through the lens of bringing together the curriculum subjects of geography and science and also English. So it was about kind of really building up that conversation in the school and really kind of getting the children to know that climate change does come into lots of topics in the curriculum. It's something that is really relevant in current affairs today because the project happened at the same time as the COP conferences. So quite clear links to climate change were in the project, and because the work on climate change happened last year at the same time as the COP conference and also this year at the same time it was happening, it was very current, and children were tasked with thinking about not only the science behind climate change and what that actually means all the way across the school. In the lower years, obviously more about the environment and appreciating what's around them. In the kind of older years, thinking about sort of the actual scientific understanding behind it, but they also were thinking about ways to mitigate the effects of climate change and how our actions as a school could help with the problem of climate change and how we could work together to raise awareness about it. So how it was implemented across the school, and this is last year and this year is also happening. So whole school assemblies took place to let children understand more about the COP conferences and kind of what that really means and all about climate change. We had whole school English topics across the school last year, and we're doing it this year, where children from year 1 up to year 6, so that's about 5 years old up to 11 years old, were studying texts obviously appropriate to their level, which focused on the environment and sustainability, and then they all wrote letters to key stakeholders, obviously depending on their age, about kind of what we could do as a school, what they want to happen to mitigate the effects of climate change. Not only that, but we have had kind of big projects within this time frame as well. So last year we had a COP26 tree up in the school, which is part of the World Wildlife Fund's Forest of Promises that they've run across the UK, where children, as you can see on the right hand side of my screen down the bottom, had to design a paper leaf. We adapted it a little bit, so it was either they had to have a promise to the planet or protect our planet initiative, and then the leaves adorned the tree up in the school, and then we got hundreds and hundreds of them in. This year we're doing footprints of the future, where children are more thinking towards their future. They want to see in the environment, they want to see in their future, but also ways to reduce their carbon footprint. We also had reading displays last year and this year around the school to do with the environment and climate change. I know I've only got a bit of time to speak, so I think this was the last little bit. In terms of the impact that these projects had across the school, I think the biggest thing was really starting that dialogue and really thinking about the conversation about climate change. Although it's kind of a bit of sustainability and habitats and the environment comes up in the science and geography national curriculum in the UK that my school follows.
actually the idea of climate change is not specifically mentioned. So actually being able to tie the science and geography and English ideas together under the auspices of climate change and what we can do meant that staff and pupils were kind of talking about it. Obviously the letters that were written to the key stakeholders was a big part of the project. And you can see on the screen to the right hand side, there's our COP26 WWF tree from last year that children created those leaves, and there were lots more than that. This year we have a giant footprint up in the school that you can also see. And so on the next slide, you can see we've got over 100 footprints already coming in. At the top, there are the leaves, some of the leaves from last year, but you can see that, especially on the ones at the bottom, which are a little bit larger, you can see kind of 10 ways to reduce your carbon footprint. And we've got these from all the way across the school. So from 5 years old to 11 years old, and from staff members as well, just thinking of ways to promote climate change through the lens of their scientific knowledge, their geography knowledge, and obviously thinking about it in their English lessons as well. So that's the project at my school. I'm not sure if I've run over time, but hopefully not. So yes, thank you. Just barely, but thank you so much, Georgina. This was extremely interesting. I really loved the very interdisciplinary approach that you used, as well as the work on positive narratives. I think that is extremely important to keep doing with our students. Perfect. So let's move on to the next presentation under the school curricula topic. And we're going to hear now from Laetitia Legrand, who will present to us her project. Laetitia. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par vous partager donc mon écran. Hello, everyone. I will try and share my screen. C'est bon pour vous? Oui, super. Is it working fine? Yes, great. Donc, moi, je me présente, Laetitia Legrand. Hello, everyone. My name is Laetitia Legrand, teacher of... Je vais vous présenter en fait comment j'ai essayé d'enseigner le changement climatique un petit peu différemment en utilisant ce qu'on appelle l'éducation aux médias et puis à l'information. Donc moi, en fait, je suis dans un petit collège de Gironde au sud de Bordeaux. C'est un collège au départ qui est un collège rural avec peu d'élèves et qui s'est extrêmement développé ces 10 dernières années, qui arrive maintenant un petit peu à saturation. D'un environnement rural, on est passé finalement maintenant à quelque chose de fortement urbanisé. Et comme vous pouvez le voir, des arbres qui ont disparu dans la cour, une cour qui est entièrement bétonnée. Alors, en parallèle, on est dans une région qui a quand même été aussi extrêmement soumise aux événements climatiques extrêmes, notamment les canicules ces derniers étés. On a même dû parfois fermer l'établissement l'après-midi parce qu'on est dans des locaux qui ne sont pas forcément adaptés aux fortes chaleurs. Et puis, cet été, les méga-feux qu'on a pu donc subir en Gironde à peine une dizaine de kilomètres finalement de notre établissement. Et moi, ce que j'ai remarqué depuis plusieurs années, c'est qu'on a une éco-anxiété finalement qui est croissante chez les élèves. 62%, vous voyez, de mes élèves se déclarent finalement éco-anxieux et ont un fort sentiment d'impuissance. Ils ne savent pas comment agir, comment lutter contre le changement climatique. Beaucoup d'entre eux ont fait la remarque qu'on n'en parlait pas assez finalement dans les programmes scolaires. Alors moi, finalement, j'étais un petit peu étonnée parce que finalement, quand dans les programmes scolaires. Ah, j'ai un problème pour passer à la diapo suivante. Ah, voilà. Quand on regarde dans les programmes scolaires, ben, finalement, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent depuis les réformes qu'on a pu avoir ces dernières années, qui est présent en interdisciplinarité et qui, notamment pour nous en SVT, au collège, devrait représenter 25% du programme en théorie. Donc, je ne comprenais pas trop pourquoi finalement mes élèves jugeaient que ce n'était pas suffisamment abordé. Quand j'en ai discuté en fait avec d'autres collègues de SVT, je me suis rendu compte que finalement, ces 25% du programme n'étaient pas toujours respectés parce que les enseignants jugent que c'est un thème qui est peu accrocheur, qui est difficile à aborder avec les élèves. Et c'est un thème qu'on aborde encore beaucoup dans les programmes avec une vision finalement catastrophiste. On voit beaucoup les conséquences pour l'espèce humaine par le biais des risques. Et chez nos élèves, ça génère finalement une notion de responsabilité qui va développer cette éco-anxiété.
Donc pour moi, c'était important d'essayer de trouver une autre façon de l'aborder parce que finalement, on se rend compte qu'après le collège, on a à peu près 2/3 des élèves qui n'aborderont plus en détail la thématique du changement climatique, à moins de se spécialiser en terminale justement sur les SVT. Pourquoi ce choix de l'éducation aux médias et à l'information? Parce que dans le domaine du changement climatique et tout ce qui est science, finalement, il faut apprendre à développer un esprit critique. Il faut être capable d'aller faire un choix sur les sources. Et mes élèves ont beau être passionnés par l'actualité, logiquement, ils vont quasiment tous les jours sur Internet, ils s'informent par les réseaux sociaux sur toutes ces questions, notamment les questions de changement climatique qui les intéressent beaucoup, mais ils ne sont pas capables de faire ce tri de l'information. Et quand on sait finalement que les publications des climato-sceptiques sont énormément relayées via les réseaux sociaux par un jeu de je relais telle ou telle publication, eh bien, quand on est un élève et qu'on fait par exemple une recherche sur le changement climatique, on n'a pas l'esprit critique, le recul nécessaire pour aller chercher la bonne information. Donc pour moi, cette éducation aux médias et à l'information, en l'accouplant au changement climatique, ça permet de développer cet esprit critique et ça va nous permettre de faire des citoyens finalement qui seront éclairés et qui pourront prendre des décisions plus tard importantes sur les enjeux climatiques. Alors concrètement, comment ça s'est réalisé dans mon établissement? Avec les plus petits, je les ai fait travailler sur tout ce qui était découverte des médias, le rôle d'un journaliste, comment il travaille, comment il va aller chercher ses sources. Ensuite, on a axé ça sur les sources scientifiques, plus particulièrement comment distinguer une source fiable en sciences, comment distinguer un fait réel d'une croyance. On a commencé à rédiger des articles de presse en interdisciplinarité avec des collègues de français, d'histoire géo également. Et puis, j'ai découvert le journal Décodé, qui est un média qui permet en fait, un peu sur le principe de The Conversation, pour ceux qui connaissent, de mettre en relation des scientifiques avec un public de scolaires. Et les scientifiques vont collaborer avec ces scolaires qui prennent le rôle finalement des journalistes pour vulgariser un véritable article scientifique en coécriture. En parallèle, ils ont également rencontré des journalistes scientifiques, notamment le rédacteur en chef de Sciences et Vie Junior, pour travailler beaucoup plus spécifiquement sur l'écriture scientifique, quel est le rôle d'un journaliste scientifique, quels sont les compromis qu'il faut faire avec les scientifiques pour réussir à vulgariser. Et nous sommes en train de mettre en place également une web radio à vocation objectif développement durable pour continuer à parler de ces thématiques du changement climatique en réalisant dans un premier temps des podcasts et puis à terme, je l'espère, des émissions en direct. Si je fais un petit bilan en fait de ce que ça m'a appris, de ce que ça nous a montré finalement, c'est que l'éducation aux médias et à l'information, c'est une formidable porte d'entrée pour travailler sur le changement climatique. Ça permet de diffuser au-delà de la classe, diffuser vers les autres élèves, diffuser vers les familles, mais également en local, au sein de la commune ou même de la région, avec le site internet, par exemple, de notre collège. Et puis, ça a permis de mettre les élèves aussi en position d'acteurs. Et ça, pour moi, c'est hyper important en termes d'éco-anxiété pour lutter contre cette impression, justement, de ne pas avoir la possibilité de lutter contre le changement climatique. Eh bien, je pense qu'en donnant la parole aux élèves, en leur permettant finalement d'intégrer ce qu'on appelle aujourd'hui ce journalisme de solution, ça permet justement de montrer quel est le rôle des médias et comment nous aussi, on peut participer à diffuser cette information scientifique. Et vous le voyez sur les petits graphiques, de façon quasi unanime, pour eux, ça permet de mieux comprendre toute cette thématique du changement climatique, de mieux aborder ces items du programme. Et pour eux, les médias ont un rôle vraiment hyper important à jouer dans cette lutte contre le changement climatique. Je vous remercie de votre attention. Thank you so much, Laetitia. I'll stick in French I'll stick in English for the translation. Such an innovative approach to fight eco-anxiety and to talk about climate change by educating your students about science and about good quality journalism. Extremely, extremely interesting. Thank you so much for sharing this with us. As always, time is of the essence. So we're gonna go now to the third and last presentation on this school curriculum topic, and that is Timna Varela Sanchez de Honduras.
who's going to present to us her project. Timna, si nos escuchas, puedes comenzar a compartir tu pantalla y hablar. Muy buenos días a todos, es un honor estar aquí con ustedes y en esta ocasión pues les estaré presentando a ustedes nuestro proyecto, ¿verdad? Que es de la integración de la alfabetización oceánica y la educación ambiental en el currículo de Islas de la Bahía. Y la razón es porque uno de los ecosistemas más frágiles en el lugar donde nosotros vivimos son los arrecifes de coral, así como otros ecosistemas marino-costeros, manglares, pasto marino, y todos ellos son parte de lo que es la piedra angular de la economía de nuestro país. Y este proyecto, está corriendo, ok. Nuestro proyecto como tal, tenemos, bueno, yo soy profesora y pues tenemos primero un equipo, por así decirlo, directivo, donde conjugamos pues diversos actores claves para poder llevar a cabo nuestro proyecto en el Centro Educativo José Santo Guardiola. Y además de este equipo directivo, nosotros contamos con distintos equipos de trabajo o equipos azules. Dentro de ellos son todos nuestros maestros, ¿verdad? Del Centro Educativo Básico José Santo Guardiola en la primera comunidad garífuna de Honduras y de Centroamérica. También con otro equipo de trabajo, ¿verdad? Para la revisión y validación documental del currículo azul, ¿verdad? Por otro lado, también otros equipos técnicos que han sido clave en este proyecto. Technical teams that have been key to this project. One of the most important questions that we have raised, and one that I have never stopped asking myself, is what would happen if all of a sudden this common house would disappear and all of our youngsters wouldn't know about this. So it was in 2020 that an initiative that have to do with the report of reefs stated a lot of data. One of them was the threat in... Rendu disponible. Tout d'abord, la menace sur la vie océanique, et comme vous le voyez à l'écran, il y a plusieurs, et nous avons... En el currículo educativo. ¿Y por qué razón? Porque en Islas de la Bahía y a nivel de Honduras solo existen 8 educadores ambientales y necesitamos que en el salón de clase, principalmente aquí en Islas de la Bahía, ¿verdad? Donde hay más de 15,000 estudiantes, nosotros podamos desarrollar este tipo de actividades de concientización con los que están en el día a día, que somos los profes. Entonces, por ello, en uno de los centros educativos, como les mencioné, el Centro Educativo Básico Santos Guardiola, en la comunidad de Punta Gorda, pues comenzamos a hacer varias iniciativas, dentro de ellas, pues, comenzar a hacer lo que es un espacio, lo que es un salón de cultura oceánica. Y luego entonces se comienza a conjugar lo que es este proyecto aún más de integración de la cultura oceánica, donde puede existir un currículo que vincule lo que es la cultura, la comunidad costera, todas esas tradiciones y que también nos lleve hacia la conservación. Y entonces, en este proyecto, pues, llevamos ya más de un año trabajando en ello, ¿verdad? Donde se han realizado lo que es socialización de este proyecto con autoridades, también, bueno, con autoridades educativas y competentes, ¿verdad? También el poder conocer la percepción de los maestros, cómo estos temas, al integrar estos temas en el salón, ¿verdad? Cómo ellos sentirían si esto sería una carga o cómo ellos perciben, básicamente. Entonces, por eso, entonces, con todos los profes, pusimos esta idea junta de poder desarrollar lo que es guías metodológicas y cuadernillos para el alumno. Y todo esto porque a uno como profe no solo le pueden decir, enseña este tema, sino que debe tener una guía de cómo poder impartir eso, porque hay una pedagogía específica para estos temas. Y claro, que estos puedan ser validados
cuantas veces sea necesario. Y por ello entonces nosotros realizamos grupos focales, estuvimos también haciendo varias reuniones de trabajo con los profes, porque aquí nosotros somos los que tenemos la voz cantante y sonante en el salón de clase, un salón de clase que de repente son 30 alumnos a 50 alumnos en un salón de clase. Y por ello, como nuestro equipo es multidisciplinario, se trató de seguir el esquema de que se cuenta en la clase de Ciencias Naturales, de tal forma de que se logre contextualizar más ya del el texto de Ciencias Naturales, el esquema, la estructura que se tiene, y vinculando esos 4 procesos educativos de explorar, de aprender, de demostrar, de validar, y claro, además de esto, integrando los objetivos de desarrollo sostenible, los principios de cultura oceánica, los temas que son relevantes para el área marina protegida, y todo esto pues para poder desarrollar estas guías metodológicas que estas, como les mencioné, pues se están desarrollando desde lo que es prebásica o lo que sería el jardín de niños en otras regiones o otros países, hasta lo que es 9º grado. Y justo pues esto es una buena iniciativa porque tiene potencial muy escalable en el aspecto de que a nivel de la región de los países mesoamericanos es la primera iniciativa que ya que se está articulando con la Secretaría de Educación, y porque también a nivel nacional en Honduras se está llevando el proyecto de rediseño y revisión del currículo educativo, de tal forma que también nuestro equipo como tal, ¿verdad?, está en el proceso de presentar la propuesta nacional para la integración de la cultura oceánica, no solo a nivel de Islas de la Bahía, sino a nivel nacional. Y esto pues gracias a la colaboración interinstitucional, ¿verdad? Y también como esos desafíos que tenemos como maestros, donde conseguimos fondos, ¿verdad? Que gracias a también el apoyo de SOA, por medio de del microgrant que ellos nos otorgaron y que pues nos ha hecho posible este proyecto. Y les agradecemos mucho por su atención. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Timna. Muchísimas gracias. In English. So interesting, Timna. This is a very complete school curricula project about ocean literacy and really taking into account your local context. That is, I think, an inspiration to many teachers here with us today. So as in every event, I think we're running a little bit late in time, but let's take it a step at a time. It is time for questions from the audience to the 3 teachers who presented their projects. So as a reminder for the questions, you have 2 options. You can write them on the Q&A, I think in English, chat box, or you can also raise your hand and speak out with your question. We have 5 minutes for this. If there are no questions, then we will move on with the voting for this category. Oh, I see perhaps already a hands up. Okay, Sifelele, I'm gonna allow you to speak now, so you can ask your question. Now you can activate. There you go. Can you hear me? Yes. Thank you very much, sir. Firstly, it's not a question, it's just a comment with regard to Georgina Kelva project. Mm-hmm. I was impressed. In fact, I've learned new thing. The fusion, putting together of climate change content, science, and the language, English language as well. Because I see it is important when learners are involved in the climate change education, like debates and symposium, so forth, in the form of a co-curriculum. There is this notion that the more the learners are involved, it is the more they are learning better. So I want to confine myself with the Georgina's Kelva project. And going forward to the second presentation, the one, I'm tempted to believe that it was in French language. I'm sorry, Chair, because
I'm in the meeting, I'm joining the meeting from South Africa. I'm only confined to English language only. And the second one was by Tima Varles, is from Honduras. I wonder if you can share with us these slides, because for me, they appear to be informative. If you can share them, the slides, yes, in English. Yes, okay, thank you so much for this comment. Just for your information, you can choose to listen to the event in English by clicking on interpretation down below with the world icon. We're gonna go to move on perhaps to another question that I see here, unless Georgina, you want to quickly say something very I fast. just wanted to come back on that comment was made. I actually can't see who made it, so apologies, I'm not using your name. But yeah, I definitely think it's a big thing to not only try and connect different subjects together and have the whole school together, think about climate change, but we also got the subject leaders of, obviously I'm the geography subject leader, but the the science subject leader and the English subject leader at the school, we all kind of helped out on this project. So not only did it kind of bring the pupils together, but it also brought the staff together as well, which I think is really important with a topic like this. Fantastic, thank you, Georgina. Paul Acosta, I'm going to give you, sorry, the floor real quick for a question. We're taking questions, please, not comments. There you go. You can speak, Paul. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por la participación. Quería comentarles que la idea estuvo fenomenal de los 3 proyectos en parte de Norteamérica, en la parte de francés y en Honduras. Y soy de Panamá, quería establecer ahora una pregunta para Timna con respecto al plan curricular que tiene hasta 9º grado. Teniendo todo este tipo de desastres actualmente sobre los huracanes y demás, ¿han contemplado posteriormente seguir ese plan curricular para los niveles de 10º a 12º y combinarlo con otras materias que no sean únicamente ciencias naturales, sino física, química, biología, que son materias del currículo también de el área de media, si tenían un plan de acción en su momento? Gracias por la oportunidad. Gracias, Paul. Gracias, Paul, por tu pregunta. De hecho, la diferencia es que en el caso de Honduras, nosotros nos enfocamos en trabajar en educación prebásica y básica, porque esta es es lo obligatorio en Honduras, ¿verdad? Hasta 9º grado. Y en cuanto, por ejemplo, al diseño curricular de primer, segundo, tercer ciclo, que es primero a tercero, cuarto a sexto grado y séptimo a 9º, existe la misma, una estructura curricular muy similar, los mismos bloques de contenido. Sin embargo, ya para los grados de 10º, 11º y 12º, o lo que nosotros aquí en Honduras sería educación media, según el tipo de programa, hay especialización. Entonces hay algunos, por ejemplo, que es como un bachillerato en humanidades, son 2 años, entonces algunos de ellos sí llevan estas clases de química, llevan biología y todo eso. Entonces, uno de los planes que nosotros tenemos es que a partir de esto, ¿verdad? En un par de años, nosotros podamos hacer también una propuesta para un bachillerato en ciencias marinas. ¿Por qué? Porque en el resto de los grados, si bien es cierto, uno de los documentos que a nosotros fue clave es el currículo azul que tiene UNESCO, donde ellos ya tienen una malla curricular desde kinder hasta lo que es 12º grado. Entonces a nosotros por esa parte no tenemos, como dicen, ¿verdad? No tenemos, ya tenemos unas líneas definidas. Lo único que ya en el caso de nosotros a nivel de país o a nivel de región, nosotros lo que haríamos es contextualizarlo más. Pero esa es una de los planes, porque sabemos que en cuanto a currículo, esto se puede ir actualizando y no es realmente una camisa de fuerza, pero sí, esos son los planes. Gracias, Timna. Time is so short. I'm so sorry. So one quick last question for Leticia, who was on the chat.
Laetitia, they're asking if the project lasted the whole year. Is it a one-year project? Oui, c'était un projet sur un an et même un projet pluriannuel, puisque cette année, on remet ça sur les articles en collaboration avec les scientifiques, avec le journal Décodé, et on poursuit donc sur le développement de la web radio. Super. Merci beaucoup, Laetitia. Okay, so we will start the first voting round on these 3 projects. So my colleague Jessica is going to share with you the screen. So first of all, you got to go to this website that you see on your screen, menti.com. And there you can type the code that you see currently on the screen, 88999502. Okay, so you have 1 minute and 30 seconds to vote to make your selection on the project you would like to choose as a winner of this category. No. We are hiding the results, so we will only show the results at the end of the TEACHERSCOP. So that's why you see 0 everywhere. Okay, so 34 seconds left on the voting process. 30 seconds left. Okay, so the voting is now closed. We will discover the winner with you at the end of the TEACHERSCOP. We don't know who won this category. So of course, we're leaving a little bit of suspense throughout the event. So stay tuned. And we will move on to the second category now. Am I sharing my screen? Yes. So the second category is pedagogical resources, and I will leave the floor to my colleague, Jessica. So the first presentation that we will have will be from Mary Jemela from Tanzania. So we agreed at the beginning that I will share the slide for her. So give me 1 second. Wait. And now you should see the slide of Mary. Mary, can you see the slide and are you ready to present? Mary, do you hear us? Where is Mary? Yes, Mary, you should turn on your microphone. Your microphone is off.
Mary. So can you give us a sign, maybe in the chat? Can you write something in the chat? Okay. Maybe we can move on to the next presentation and we come back to you, Mary, after. Okay, if that's okay for you. So then the next presentation will be from Carole Thibert, who from France. So Carole, you can go on to share your slide. Est-ce que vous le voyez? No. Non. Ah, là oui. Oui, là on voit vos slides. Alors, merci. Donc, je m'appelle Carole Thibert, je suis adjointe de direction et coordinatrice de projets pédagogiques dans un ensemble scolaire. 5 heures Notre-Dame, c'est un ensemble qui est composé de 2 écoles primaires, l'école 5 heures et l'école Notre-Dame, d'un collège et d'un lycée. Nous avons 1486 élèves et nous sommes situés, comme vous le voyez sur le plan à droite de l'écran, dans la ville de Beaune, ville de 21 000 habitants. Nous appartenons au réseau des écoles associées UNESCO depuis 2012, donc date de notre affiliation, et nous sommes situés au cœur des climats de Bourgogne, donc un climat étant une parcelle de vignes dans notre région. Vous voyez la zone de classement sur la carte. Et nous sommes un établissement très engagé dans l'éducation au développement durable. Alors, quel est l'objectif de ce projet? Donc, son objectif, c'est de répondre à diverses demandes institutionnelles, pédagogiques et citoyennes. Le fait d'appartenir au réseau des écoles associées UNESCO, donc nous disposons d'une charte et nous devons à ce titre respecter certains engagements, dont la mise en place de projets pédagogiques. Pour la communauté éducative, cette charte et cette affiliation n'est pas du tout vécue comme une contrainte, mais plutôt comme une dynamique pédagogique. L'équipe éducative est formée aux objectifs de développement durable et dans ce cadre très engagé. Notre établissement dispose donc depuis l'année dernière d'un comité d'éco-délégués qui a été renouvelé. Et lorsque j'ai formé ce comité d'éco-délégués, ils ont fait part d'une grande hétérogénéité des connaissances sur le développement durable, mais d'une conscience que le patrimoine qui les entoure à travers les climats de Bourgogne est aujourd'hui en danger avec le dérèglement climatique. Et très vite, ils ont fait part de la volonté de réaliser un film documentaire qui serait accompagné d'un dossier pédagogique qui leur permettrait d'apprendre le lien entre la conservation de ce patrimoine et le dérèglement climatique et que ce film soit traduit puis ensuite diffusé largement à l'étranger. Donc, ce serait ainsi une ressource pédagogique qui pourrait être adaptée à d'autres établissements scolaires, soit en se servant de cette ressource à l'état brut, soit en l'adaptant à un travail similaire sur, par exemple, une autre propriété. Alors, comment avons-nous effectué la démarche? Donc, le travail, en fait, il est mené dans une communauté qui est très en lien avec la viticulture. Notre région, c'est notre activité principale. Aujourd'hui, ce patrimoine viticole, il subit le dérèglement climatique. Nous subissons depuis quelques années des accidents climatiques très importants, notamment des orages de grêle, des épisodes de gel, la sécheresse, le stress hydrique. Et ce dérèglement climatique a des conséquences économiques sur la région. Or, nos élèves, eh bien, la majorité des parents sont dans cette activité économique.
ils se rendent compte des conséquences économiques que cela peut avoir. Cela peut avoir également des conséquences environnementales, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, la biodiversité n'est plus du tout la même. Et c'est un dérèglement climatique qui est très visible. Donc, ces climats ont longtemps été cultivés avec une culture conventionnelle et très polluante. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, cette culture intensive qui a favorisé davantage la quantité est complètement remise en question. Alors, comment avons-nous travaillé? Donc, d'abord, nous avons choisi une propriété comme ressource pédagogique. Donc, cette propriété que vous pouvez voir ici sur les photos et qui nous accueille avec le comité d'éco-délégués. Donc, comment nous avons participé? Donc, d'abord sur 2 années, c'est un projet de 2 années. Donc, ils ont d'abord découvert ce clos qui s'appelle le clos de la Belle Châtelaine l'année dernière. Donc, ce clos, il est entièrement cultivé dans une démarche durable. Donc, il dispose d'une truffière naturelle, il dispose d'une vigne en culture biologique, il dispose d'un potager en permaculture dont l'intégralité des fruits et des légumes sont vendus en circuit court local. Et ce projet donc, de 2 années nous a permis de travailler sur des fiches pédagogiques que j'ai élaborées. Donc, ces fiches pédagogiques sur 5 principaux thèmes, la vie et la place de l'homme sur Terre, où les élèves ont découvert que la culture intensive avait contribué à la pollution. Ensuite, ils ont découvert le thème sur la truffière, le thème sur la vigne et le thème sur la permaculture. Donc, l'année dernière, après ce travail sur les fiches pédagogiques, nous avons entamé une recherche de financement pour élaborer ce film documentaire. Et cette année, nous sommes sur l'écriture du scénario et la réalisation du film. Lorsque ce film sera réalisé, il sera ensuite traduit pour pouvoir être diffusé dans des établissements scolaires français et étrangers. Donc, c'est un projet de 2 années qui fait appel également à vraiment différents acteurs, donc des enseignants de différentes disciplines, français, histoire géo, anglais. Il fait appel à des associations, notamment l'association des climats de Bourgogne. Il fait appel à une chaire UNESCO qui est située à quelques kilomètres de l'établissement. Il fait appel à des musées, au conseil départemental, donc des acteurs très divers. Alors, comment nous pouvons évaluer ce projet? Donc, en fait, c'est un projet qui est très en lien avec à la fois le patrimoine et le changement climatique. Ce sont des apprentissages qui permettent de découvrir des modes de culture durables et un circuit de vente qui est court et local. Et les éco-délégués sont pleinement engagés dans l'éducation au développement durable puisqu'ils ont travaillé sur 5 objectifs de développement durable, notamment celui sur la santé et le bien-être, l'éducation de qualité, la vie terrestre, toutes les mesures que l'on peut mettre en place pour la lutte sur le changement climatique et le partenariat. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Carole. C'est un projet très, très intéressant et c'est une approche très intéressante d'utiliser la propriété agricole comme ressource pédagogique. Et donc, vous avez également produit une ressource pédagogique qui est ce documentaire qui fait le lien entre le changement climatique et les modes de culture. C'est très intéressant. Merci beaucoup. On va réessayer. So, yes, maybe I switch to English again. So maybe we will try to see the presentation of Mary. Again, Mary Gemala. So I will share her presentation. Mary, I'm hoping that you can join us now. Mary, can you hear us? Can you speak? And can you see your presentation? Mary, you still have your microphone turned off, so maybe you can turn it on so that we can hear you.
Ah, no. We were almost there. Mary, can you turn on your microphone? You did it very shortly 30 seconds ago. Can you press the button again? Okay. I think, wait, Hello. Mary? Yes, Mary, we have you. Mary, welcome. Okay. The floor is yours, name Mary. Okay, my name is Mary. I'm from Tanzania. I'm a teacher teaching secondary schools. My school is located in the urban area in the coast of Tanzania. My project is climate change and the roles of biodiversity on environment. There's challenges in my countries. You can see youth are less participated in environmental conservation. Although sometimes we invite them to join on the issue of environmental conservation, but they don't participate because there is of training due to the lack of training resources. And this is, we fail to do activity like making campaign, media, posters, so as to make awareness on environmental conservation. So the goals of my project is to make my students to be aware on climate change and the roles of biodiversity on environment. Because when we teach the student will become a good ambassador. They will go and teach the community, and as always, the students have a good influence, the positive influence. They can make the influence in the community and make changes in the community on the issue of environmental conservation. As always, we know the environmental conservation is the source of climate change and the loss of biodiversity on the environment. Good example here, Tanzania. People are cutting down trees, are destructing the forest, are doing the activities which which are the source of climate change. So what I have done, first, I decided to do the environmental assessment to let my students understand the issue of climate change and the environmental and the loss of biodiversity. After that, I decided to have a program with my students. I sit with them and try to make an assessment to them to understand if they know the issue of climate change and environmental conservation. And then I provide them assignments to come up with a different thought. What are the causes of environmental, what are the causes of climate change and loss of biodiversity? They go to different areas. My students, they decided to have a trip on industries and on the agriculture areas, and they come up with the different answers. We decided to sit and to start create the mobilization. We involve different our different teachers, our neighbor teachers, and we involve also official readers. We started to do the climate strike. As you see, okay, we decided to do the movement so as to encourage the individual action, to encourage the community, to encourage the leaders to stop those activities which are the source of climate change and loss of biodiversity on the environment. So the students were very amazing by seeing
their part. They can do something in their on the environment. They can make changes on the environment. So until this time, we come up with the program, education program, and the climate change program. And my students are decided to have a different campaign, different campaigns such as trees for the life, climate for the life. Those campaigns is to make sure people are not doing activities which raise the climate change and loss of biodiversity on the environment. So we are trying to do different campaigns, going to the medias, involve lighting, making posters, so as to bring awareness on the community and to the youth, and to inspire youth to participate on environmental conservation, to participate on different issues concerning environmental conservation, so as to stop the issues, to stop the issue of climate change and the loss of biodiversity on the environment. Thank you for listening. Thank you, Mary. Thank you very much for this presentation. I bet it's very encouraging to see that through a project like that, the student can feel that they can make a change. So that's a very nice outcome of such a project. Thank you very much. So the next presentation will be from Wilson from Colombia. Wilson, you can share your presentation, and the floor is yours. Aló, sí, buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto. Yes, buenos días, Wilson. Sorry, I have to switch in Spanish. It's not easy for me. You can go. No problem. We see your presentation. Thank you very much. Okay. Bueno, me dicen cuándo comienza. Ahora. Bueno, cordial saludo, estimados colegas. Mi nombre es Wilson Pérez Correa. Pertenezco a la Academia TEACHERSCOP del Colegio Distrital Jorge Gaitán Cortés. También hago parte de la red de maestros de STEM Más Transforma. Y junto a mi equipo de trabajo hemos creado la planta de tratamiento de aguas grises con estudiantes del grado 11. Y para poder explicarles en qué consiste la educación para el desarrollo sostenible con tecnologías de la cuarta revolución industrial, he querido traer a dos estudiantes donde van a empoderarse y a contarles nuestro proyecto. Se nos está acabando el agua. Según la ONU, se estima que tenemos aproximadamente 8 años antes de que el agua potable del mundo se acabe. Lo más terrible de la situación es que cada día 1000 niños mueren a causa de la contaminación del agua. Además de que el 80% de nuestros mares y ríos son contaminados por aguas residuales que llegan allá sin un debido proceso. De allá en mi país, Colombia, en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Engativá, detectamos un problema, el cual es que el agua potable se está contaminando más rápido de lo que la naturaleza la puede restaurar. Y esto si le agregamos que la gente desconoce, por lo cual no hace un debido uso de esta agua, generando pues que esta agua llena de químicos, patógenos y demás llegue a nuestros cuerpos hídricos causando su contaminación. De allí encontramos 3 grandes impactos, principalmente los ecológicos, que debido a la contaminación del agua hace que especies endémicas como lo son la tingua bogotana o la tingua azul mueran, además de la desaparición de humedales y microclimas. También tenemos impactos a la salud, que gracias a esta agua contener algunos químicos y patógenos hace que la gente se enferme, enfermedades gastrointestinales, cutáneas, mentales y en el peor de los casos, la muerte. Por último, tenemos los impactos a la economía, que debido al mal uso del recurso, hace que las tarifas de los costos de los servicios suban, afectando la economía de muchas familias. Pero esperen, no todo está perdido. De aquí nace nuestra oportunidad. ¿Cómo tratar las aguas grises con métodos físico-químicos controlados por tecnologías de la cuarta revolución industrial para hacer el uso del agua más sustentable y sostenible en los hogares de la localidad de Engativá? Esto a través de nuestra planta de tratamiento IoT Water, la cual consta de 5 fases. La primera, sedimentación, en donde entra el agua contaminada y se eliminan las partículas más grandes.
pasando a electrocoagulación, donde la corriente eléctrica elimina las partículas físico-químicas, para después en fotocatálisis, a través de los rayos ultravioleta, generar la degradación en donde se eliminan el 80% de los patógenos, para luego en el filtro natural, en donde se atrapan las sales y partículas. Miren, de aquí el agua sale reutilizable, pero esperen, hay más. Por último, tenemos el módulo de condensación, en donde el agua llega a un punto de potabilidad. Todo esto controlado por IoT y DevNet, tecnologías de la cuarta revolución industrial, y programado con lenguajes de programación como Python y C++. Me presento, soy Samuel Forero. El aporte que tiene nuestro proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 13, el 12 y el 6, que por medio de la producción y un consumo responsable, vamos a hacer un agua limpia y saneamiento generando una acción por el clima. Cada una de estas ODS tiene diversas metas a las cuales aportamos 2 de cada una. El impacto social que tiene nuestro proyecto es garantizar hasta un 99% de potabilidad del agua, evitar que el 18% de las personas se enfermen y por lo tanto lleguen a los hospitales, disminuir la contaminación final en los cuerpos hídricos y reducir hasta en un 42% los gastos en agua y luz. En la parte de creatividad e innovación, frente a estos dos proyectos que encontramos, nuestro proyecto se diferencia principalmente porque tiene una mayor capacidad. Además, es más amigable con el medio ambiente ya que fue hecho en impresión 3D. Solo se crea lo que solo se produce lo que se necesita. Además de que tiene un sistema de gestión del agua más continuo y es totalmente automatizada. En la parte de modelo de negocios, utilizamos la metodología Canvas, que por medio de sus 9 pasos, como la propuesta de valor, las actividades clave y demás, evaluamos la escalabilidad, factibilidad, sostenibilidad y sustentabilidad de nuestro proyecto, enfocada principalmente en los hogares de la localidad negativa. Pero, ¿ustedes imaginan que nuestro proyecto funcionará en lugares donde el agua escasea? Me presento, mi nombre es Laura Valentina Pardo Vargas y junto con mi equipo de proyecto hemos creado esta planta para darle una esperanza y una oportunidad al mundo de restaurar este recurso tan único e invaluable como lo es el agua. ¿Te gustaría ser parte de nuestro proyecto y salvar el planeta? Bueno, estimados docentes, hacemos un llamado a la acción. Aquí podemos ver cómo se aplica la educación en el desarrollo sostenible utilizando tecnologías emergentes. Queremos que ustedes apliquen todas estas tecnologías para que sea sostenible, manteniendo estos 3 pilares, el ecológico, el social y el económico. Por ello, he traído esta frase, donde dice, estamos librando una batalla por nuestras vidas, pero es una batalla que podemos ganar. Por eso, nuestra educación en las academias TEACHERSCOP es educación de calidad con miras a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿En qué mundo quieres vivir? Muchas gracias. 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 Merci. Thank you. Gracias, Wilson. Thank you very much. It's a very interesting approach, a transdisciplinary approach, linking the knowledge and the awareness of environmental issues and the competencies, like technological competencies, to which are really necessary to solve the problems that are caused by the human activity. Thank you. So now we'll give some time for questions from the public to our 3 presentation. So Mary Gemela, Carol Tiber, and Wilson Hernan, Press Korea. Yeah, I see a question again from Paul. I think if I will allow you to speak. Paul. Buen día nuevamente a todos. El profesor Wilson Correa. Tengo una inquietud con respecto al proyecto. Me gustaría pues conocer un poco más en la fase del filtro y demás, el tiempo que tomaría poder reutilizar este tipo de líquido vital para uso diario, o el proceso que permite este estudio del agua por la tecnología Arduino y demás. ¿Cuánto tiempo demoraría en poder obtener la parte del líquido? ¿O cuál sería el proceso para en un día, 2 días, 2 horas, para
poder tener toda esta agua contaminada y poderla tratar. Gracias, Paul. Wilson. Sí, sí, señor. Bueno, le cuento, esta planta de tratamiento se diseñó para reutilizar el agua, sobre todo aguas grises, no digamos son aguas residuales que se dividen. Aguas grises son las que se utilizan en la parte de lavamanos y duchas. Este ingresa el agua contaminada y tiene un circuito por el cual la primera vez que pasa el agua dura más o menos aproximadamente 40 a 50 minutos y sale 4.8 litros, digamos, cada 50 minutos. Pero después de que están los 5 módulos llenos, en paralelo, solo gasta 20 minutos los procesos y ahí podríamos aumentar por 5 la cantidad de litros que salen por hora. Digamos que nosotros hicimos pruebas en laboratorio por cada proceso donde se veía la eficiencia de eliminación de químicos y físicos en la parte de electrocoagulación, en la parte de filtrado por las partículas grandes y en la parte de fotocatálisis, lo que son patógenos hasta un 80%. Luego tuvimos que desarrollar ese filtro que elimina el resto de partículas y patógenos, por último teniendo un carbón activado que le permite reutilizarlo hasta un mes. Esas fueron pruebas hechas en laboratorio. Hasta un mes tiene de vida ese filtro. Y la idea es que primero se coloque esa planta en casas y también en colegios, pero usted se puede imaginar qué podría hacer esta planta en sitios donde no haya agua potable. Okay. Muchas gracias. Gracias. Is there any other questions for the 3 projects we just heard about? There are some questions, I think, in the chat, perhaps. I think they're addressed to Wilson. Oh, wait. Natalia has a question. Natalia, will let you speak. Please have a short questions so we can have also precise answers in a short amount of time. Thank you. Natalia, por favor. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Profe Wilson, ¿cómo es posible ver estos prototipos? ¿El prototipo está publicado en algún lugar para poder observarlo, replicarlo? Y Sí. de antemano, felicitaciones a los tres concursantes. Gracias. Perfectamente, sí. Claro, nosotros tenemos un documento donde soporta el proceso que se hizo desde la investigación, el trabajo de campo, porque pues los problemas nos los va dando la comunidad. Después se hizo todo el desarrollo. Aquí en nuestras academias TEACHERSCOP se hizo la parte de impresión 3D, o sea, los chicos aprendieron a manejar las impresoras y a imprimirlo para hacer, digamos, la parte ecológica muy puntual en la producción. Luego, pues pasamos a todos los procesos de programación. Nuestras academias se enfatizan en la parte de redes y automatización. Entonces, aplicamos controladores muy económicos donde pueden monitorear cada proceso y controlarlo para que salga efectivamente el resultado que queremos. Y, por supuesto, estaría dispuesto a colaborar y digamos, a compartir el documento donde está todo el proceso, inclusive en la parte pedagógica, cómo se trabajaron las, digamos, habilidades socioemocionales, las habilidades blandas y las habilidades duras. Entonces, con mucho gusto se lo compartiría a todos. Okay, perfecto. Muchas gracias, Wilson. Thank you, everyone. We sadly have to move on to the voting process. So once again, I will invite you to go. Please do not close the voting website every time. You can just keep it open. You can go to menti.com and put the code that's on the screen if you closed the window before, otherwise just please leave it open. And we have started the voting. You know how it goes. You have about 1 minute 30 to start voting before we have to close the poll.
Okay, about 40 seconds left. For everyone asking on the chat and Q&A box if they can access the slides, yes, we will be happy to send all the relevant information to everyone who registered for this event via email next week, so you have access to all of this. And if you want to get in touch with someone in particular, please do not hesitate in just letting us know, and we can also put you in contact. Okay. 15 seconds left. Okay, now voting is closed. So thank you again to our three participants. We are going to go to the next category now, which is the professional development, and I will leave Gian presenting this part. Yes, fantastic. Jessica, thank you. Okay, so we're halfway. We have 2 categories left, and time again is running. So we'll ask everyone to really try and stick to those 5 minutes, please. And I propose we just start right away. So Anna from Ireland, the floor is yours. Please, you can start sharing your screen. Good afternoon. I'm just trying to share my screen. Let's see. There we go. We see. Now, can you see my screen? Yes, it's fantastic. Perfect. Good afternoon, everybody. My name is Anne Dolan. I'm a lecturer in primary geography in Mary Immaculate College in Limerick in the Midwest of Ireland. And there we have Ireland on our map. And greetings to all of the teachers from all of the world who are registered for this event, especially those who are joining us from Egypt for COP27. So our college is one of the biggest providers of teacher education in Ireland. So the objective of our project was to promote climate change education in teacher education in Ireland, specifically in teacher education for primary teachers. So I brought a group of colleagues together from all kinds of disciplines: science, literacy, religion, geography, history, and we worked together over 3 years to develop a program of climate change education. And we started off with a very simple question. When you think of climate change, what topics come to your mind? So we were trying to make climate change relevant to every lecturer and every program in our college. So over 3 years, we worked together and we engaged in curriculum development training, methodological training, theoretical training for us as a staff, for us as a group of teacher educators. And over the 3 years, we worked, we had climate change conversations together. We created a curriculum. We created a book, and the book is called Teaching Climate Change in Primary Schools, an Interdisciplinary Approach. So this book is for primary teachers, it's for student teachers, it's a handbook for us as teacher educators to promote climate change education in our college. And I suppose you can see here on the right-hand side, it's very much an interdisciplinary approach where we brought staff together from all of these areas. But for us, the process was just as important as the final output. The conversations, the training, the discussions we had. And in this book, we presented very much a theoretical and a practical approach for teachers. The book is also accompanied by an online free resource for all teachers. It's accessible to all of you who are registered here today. It's a Padlet of resources, which includes lots and lots of lesson plans, ideas, videos, stories, case studies
for children aged from 4 up to 13 years of age. This is a live resource and we are constantly adding to it all the time. And I will add this, a link to the Padlet on the chat later on. But this is a free resource available for student teachers and primary teachers all over the world. So I suppose in terms of the results from our project, we have created a curriculum, a climate change education for primary school teachers in Ireland and further afield. And through the Padlet, we are continuing to document some of the excellent climate change projects that are happening in our primary schools. And you can see some of them here. We can see some tree planting, some engagement with nature, and that's particularly important in the context of biodiversity crisis. You can see the generation of climate change games, making links with the other SDGs, a science project, what is the greenhouse effect and how do human activities affect it, and the role of bees as activists for climate change. Finally, some of the other speakers spoke about eco-anxiety, and I suppose things are pretty grim at the moment in terms of climate change and what's happening to our world. But this project is framed in a pedagogy of hope. And I think it's very, very important for us as educators to become advocates for hope and to see climate change education as a very, very important climate action. So we have created a book, we have created a Padlet, we have launched a new Masters in Education for Sustainability and Global Citizenship, and we are continuing this work for secondary teachers, and we're trying to make links with the SDGs. So finally, I would ask all of you who are involved in COP27 to please advocate for more climate change education and to ask your leaders for more investment in climate change education. Thank you very, very much. Wow, thank you so much. And this is, I mean, you could not be more aligned with the work we do at the OCE. This, your project is extremely aligned. It's very complete, it's very round. It touches upon on professional development for teachers and mostly as well primary teachers, and as well as just gathering best practices, which is what we're trying to do right here as well. So thank you so much for all the work you're doing and for the very interesting presentation. We will also send your Padlet around as well for everyone so they can all have a look. Now we will move on to the second presentation on this category, and that is going to be Cédric Medj, who and we're going to be sharing his slides, and he is with one of his ex-students today. Vous pouvez me préciser que vous voyez bien mon écran? Finalement, c'est lui qui le fait. Non. Non, on ne voit pas l'écran. Si vous voulez, Cédric, oui. si vous voulez, je peux le faire. Hein, D'accord, très bien. Comme vous aviez souhaité qu'on le fasse. Ok, bon, mais je préfère que vous le fassiez alors, très bien. D'accord, ok. Bon, messieurs, mesdames, alors, bonjour à tous. Un petit instant. J'arrive. Et vous me dites quand je passe à la diapo suivante. Hein. D'accord, très bien. Est-ce que c'est bon là? Vous voyez l'écran? Oui, c'est bon pour moi. Ok, parfait. Ah, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. La jeunesse française s'est mobilisée en 2019 lors des grèves du climat lancées par Greta Thunberg. Cette jeunesse est sensible au dérèglement des écosystèmes et du climat. De retour dans leur établissement, nos élèves ont soulevé les interrogations suivantes. Comment passer de spectateurs du changement à citoyens engagés dans la transition écologique à l'échelle de l'établissement scolaire? Comment faire de notre établissement un lieu d'expérimentation de la transition écologique? Je suis Cédric, enseignant au lycée Berthelot de Toulouse dans le sud de la France, et j'accompagne, j'insiste bien, j'accompagne ce projet réalisé par et pour les élèves. C'est pour ça que je suis accompagné d'un élève, Yanis. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Yanis, j'ai fondé le réseau Lycée en Transition. L'objectif du réseau est de fédérer les lycéens et les professeurs engagés pour faciliter l'engagement dans les établissements et mener des actions collectives. Je suis actuellement étudiant en école d'ingénieur, mais je continue à coordonner certains projets avec Lycée en Transition. On peut passer à la diapo suivante, merci.
J'ai d'abord l'initiative d'une dynamique de développement durable au lycée Marcelin Berthelot à Toulouse, avec toute la communauté éducative, proviseurs, intendants, enseignants et élèves. Ce club écologique a permis de mener de nombreuses actions et d'obtenir un label national. Très rapidement, nous avons été contactés par des élèves d'autres établissements souhaitant s'inspirer de ce que nous avions fait. C'est à partir de ce constat que j'ai eu l'idée de créer une plateforme collaborative, donc cet outil d'entraide à travers le site Lycée en transition. Les jeunes savent très bien utiliser les réseaux sociaux. Nous avons donc conçu ce réseau social pour lever les freins et agir concrètement à l'échelle de l'établissement. On développe ainsi l'intelligence collective au-delà du lycée et même au-delà des frontières françaises. Depuis sa création en 2020, nous sommes passés de 3000 visites mensuelles à 30 000 visites aujourd'hui. Nous pouvons changer de diapo. Donc, je vous présente un exemple d'action illustrant la démarche de projet et l'approche pédagogique en lien. Les élèves sont à l'origine de toutes les actions et celles sélectionnées sont portées par les élèves. Ainsi, les enseignants et tout autre membre de la communauté éducative sont en soutien pour des démarches spécifiques. Très vite, dans notre projet, la nécessité de se former aux dérèglements et à leurs enjeux sociétaux s'est imposée. À qui donner notre confiance sur ces thématiques complexes? Naturellement, vers les auteurs du GIEC. L'idée d'animer des webinaires a germé. Contacter les scientifiques, les interviewer, les filmer, animer le chat, tout est géré par les élèves. De mon côté, j'ai obtenu l'accord préalable des scientifiques et apporté une aide technique et logistique. Résultat, un premier webinaire avec Jean Zouzel et une trilogie de webinaires qui suit la sortie successive des contributions des groupes 1, 2 et 3 du GIEC avec en guest star Madame Valérie Masson-Delmotte qui nous a permis de suivre la COP26 en direct. On peut passer à la diapositive, je vous remercie. Notre objectif est donc d'accompagner les lycéens et les professeurs de la sensibilisation et des premiers questionnements à la dynamique globale de transformation dans notre réseau. Excusez-moi, ce n'est pas un lycée, mais bien l'apprentissage par les pairs qui fait référence. Concrètement, nous avons collectivement conçu un guide de lancement et des parcours d'engagement pour lever les freins tels que l'adhésion de l'administration et le manque de financement. Vous pouvez également avoir accès au catalogue d'actions inspirantes. Les lycéens ayant réalisé une action la présentent brièvement. Ici, nous favorisons l'échange de pratiques. Vous voulez planter une micro-forêt dans votre établissement suite à la ressource du lycée Raymond Nave de Toulouse, par exemple. Vous pouvez les contacter et vous faire aider. Des visioconférences interlycées sont fréquemment organisées pour échanger et partager son expérience. Enfin, ce réseau dynamique permet d'organiser des actions coordonnées telles que l'action Armoire Ouvre-toi. L'objectif ici est de sensibiliser à la seconde main en collectant des habits pour faire des dons et organiser des friperies lycéennes. Vous l'avez compris, nous voulons faire ensemble ce que l'on ne pourrait pas faire seul. Ce projet consiste surtout à enseigner des stratégies d'adaptation pour mieux vivre avec l'éco-anxiété sans renoncer à une conscience écologique. La démarche de projet menée par les élèves permet de construire des compétences psychosociales nécessaires à la vie de citoyens du monde. L'apprentissage par les pairs est au cœur de la pérennité du projet. Ainsi, les jeunes restaurent leur capacité à agir concrètement pour lutter contre leur sentiment d'impuissance et donner du sens à leurs convictions. La collaboration et l'intelligence collective internationale assurent une promotion d'expériences inspirantes déjà mises en place avec succès et de les renouveler sans commencer de zéro. L'école donne du sens à la transition écologique et amène à construire un avenir positif et soutenable, plus désireux. Donc, pour vous engager dans la transition écologique, élèves, enseignants, directeurs, rejoignez notre réseau et inscrivez vos actions dans notre site. Vous avez un petit QR code en haut à gauche pour pouvoir avoir accès direct à notre site. Merci. Merci beaucoup à Cédric, merci beaucoup à Youssef, Alice, pardon. Sorry, I go back to English. Thank you so much for this extremely inspiring project as well, that not only inspires, but also fosters that link between
students and teachers, and that is extremely important, as you mentioned, for several reasons. And the first one is to empower them and to make them less eco-anxious as well. So this is a very, very valuable approach, and I think also very, very, replicable outside around the world. So thank you once again. So I propose we move on to the last project on this category. It's a Spanish project from Paula Zapochnik de Argentina. Paula, puedes compartir tu pantalla. Bueno, buenos días o buenas tardes donde corresponda. Mi nombre es Paula Zapochnik y soy de Argentina. La labor docente implica trabajo en equipo y por ende quiero presentar a quienes me acompañaron en el proyecto. Iván Karliski y Esteban Somoza fueron mis duplas pedagógicas dentro del aula. Estudiantes de 16 años que aparecen en la foto porque querían estar presentes en este momento, y Violeta Salama, quien asesoró y capacitó la temática y de quien hablaré luego de ver el video que voy a mostrar a continuación y que resume un poco el proyecto que quería presentar. Perdón. Ah, ok. No tiene audio. No, no Sí. tiene. Un segundo y ahí lo arreglo. ¿Sabías que la naturaleza lleva millones de años diseñando a la perfección? Lo que crea y descarta recircula para seguir alimentando al planeta en un ciclo cerrado. Pero con los productos y descartes de las personas no ocurre lo mismo. La humanidad provoca un ciclo lineal y cada vez se acumula más sin nutrir a nadie. Hemos creado un ecosistema artificial tan enorme que miles de toneladas de basura como el plástico se acumulan en rellenos sanitarios en todo el mundo. Soy docente y diseñadora industrial. Me propuse enseñar a generar materiales que al descartarse retornen al ciclo de vida como lo hace la naturaleza. Y logré un proyecto con adolescentes de 16 años en la Escuela Técnica Argentina, en una asignatura en la que anteriormente enseñaba las propiedades y usos de todo tipo de plásticos. Sí, enseñaba solo plásticos. El proyecto empezó concientizando a los jóvenes sobre las consecuencias de la producción, el consumo y el descarte rápido. Elaboramos infografías colaborativas en equipo basadas en el diseño universal. Las expusimos en lugares estratégicos de la escuela y ahora eran ellos quienes concientizaban. Luego les propuse buscar soluciones y elegimos crear materiales amistosos con el ambiente que pudiesen compostarse al final de su ciclo de vida. Sin dudarlo, convertimos el aula en una cocina. Pusimos manos a la obra y empezamos con mucho entusiasmo la etapa experimental, donde lo único que era importante era hacer, probar, equivocarse y volver a intentarlo con la experiencia adquirida. Creamos múltiples biomateriales de diferentes texturas, aromas y colores. Cada biomaterial formó parte de una materialoteca, donde plasmamos en una ficha técnica la documentación de ingredientes, metodologías y muestras de resultados. ¿Para qué una materialoteca? Para ser protagonistas del cambio, para generar recursos educativos abiertos, permitiendo que otros estudiantes y profesionales los utilicen y los puedan replicar. Para entender la escuela como oportunidad de dar solución a los problemas de contaminación que nosotros generamos. ¿Podés creerlo? Estudiantes del nivel medio realizando biomateriales como respuesta a nuevas formas de entender el consumo, posicionándose en un lugar sensible para proyectar
diseños sustentables. ¿Sabes qué es lo mejor? Que vos también podés ser parte de esto, en tu escuela, en tu aula e incluso en tu propia casa. Nuestra materialoteca está esperando tu aporte. Muchas gracias. Este proyecto es muy significativo para mí. Está asignado por la palabra cambio. Trabajo en ORT Argentina hace 25 años. Allá a lo lejos tuve como alumna a Violeta, a quien presenté antes cuando presenté el equipo de trabajo, cuando los plásticos eran los protagonistas de las clases a mi cargo. Pero decidí cambiar. Este mundo necesita que dejemos de pensar en extraer recursos y cambiar el foco dando vuelta a la página. Debemos aprender a fabricar materiales orgánicos. Hoy Violeta es mi colega y docente en la escuela, y fue gracias a ella que aprendí de biomateriales y entendí que el cambio comenzaba a partir de lo que yo enseñaba. Mi alumna se transformó en mi guía y mis clases cambiaron de enseñar contenidos a proponer protagonismo en la solución de temas ambientales. Son mis alumnos hoy quienes generan materiales para que después otros puedan usar. Hoy abordo temáticas que son indispensables en la formación de ciudadanos, generando recursos educativos abiertos para que quienes lo quieran usar lo puedan utilizar. Compartamos, difundamos, multipliquemos lo que aprendemos, como Violeta lo hizo conmigo. Aunemos esfuerzos para detener el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. English again, sorry, for this also very inspiring presentation, and yet another very innovative approach to tackle climate change in your country. You were the last presentation of this category, so it is that time again, the time for questions. So who has some questions? Once again, you can write on the Q&A box, on the discussion box, or you can just raise your hand and we can give you the floor. So first questions for Paula. In Spanish would be, ¿qué aplicaciones tienen los biomateriales? ¿Para qué podrían aplicarse? En realidad, la materia que dicto yo es para alumnos de 16 años. Al año siguiente, esta persona que mencionaba, Violeta, retoma todo este contenido que vimos y lo aplica en el diseño de productos. A partir del conocimiento que adquieren en cuarto, ellos generan productos a partir de las características que fueron aprendiendo de los materiales que ellos mismos generaron. La aplicación es múltiple, hay aplicación en textiles, hay aplicación en productos mismos, se puede aplicar, hoy están generándose todos los días innovaciones con biomateriales. Gracias. We're going to switch to a question from Salomon Gonzalez. Salomon, will allow you to speak and to open your microphone to ask a question. Salomón, puedes hacer tu pregunta si quieres con tu micrófono ahorita. Okay, Salomón no está respondiendo. So I propose we go to another question, and it's a question for Cédric. Absolument. En français, comment assurez-vous la continuité du travail de lycée en transition avec les élèves qui quittent le lycée après le bac et ceux qui arrivent chaque année? Oui, bonjour, merci. Question pertinente. En fait, c'est les élèves qui eux-mêmes ont trouvé un peu l'idée de parrainer. En fait, les élèves déjà de terminale parrainent les élèves de seconde, les élèves de première sont un peu en formation. Et déjà, ils ont eu l'idée aussi, les élèves de terminale et de première, d'aller visiter les lycées de secteur
donc dans les collèges de secteur, donc les plus petits, pour essayer de voir s'ils mettaient en place des actions écologiques pour pouvoir un peu les sensibiliser. Donc déjà en amont, on fait un petit repérage d'élèves qui arrivent au lycée et ensuite les élèves de terminale qui partent du lycée, comme Yanis, gardent un peu l'aspect fédérateur. Lui, c'est le fondateur, mais on a beaucoup d'élèves qui viennent aider les élèves de terminale sur différents projets. Ainsi, pour planter notre micro-forêt, on était 60 élèves, des post-bac, des lycéens, pour construire et planter cette forêt. Merci Cédric pour cette réponse. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre très rapidement qui ait une dernière question, il faut qu'on avance. Très bien. Je propose qu'on passe au vote pour cette troisième catégorie. Sorry for the translators, I will switch back to English. You will have 1 minute 30 to vote. And for that, you know how it goes. You just have to go to menti.com and put the code you see on the screen. If you didn't close the window, then the window is already there and you just have to vote. You can start voting now already. Okay, 50 seconds left. Okay, so the voting for this category is now closed. Thank you everyone who's continuously asking questions and voting for these projects. It's really the reason why we're here, to share this knowledge among us. So let's move on with the last category now. The last category will be the role of school in the climate context. Thank you, Gian. Yes, so now we are going to hear project about the role of school in the context of climate change. So we will start the presentation by Edison Dongo from Zimbabwe. Edison, can you share your presentation? Yes, perfect. Hello, the floor everyone. is yours. Hello, Edison. We hear Hello, you. My name is Edson Dongo, and I'm a Teach for Zimbabwe teacher at Mwenje Primary School in Tiredzi, which is in the southern part of Zimbabwe district.
Our district is facing severe drought, leading to water and food shortages, and violent storms, leading to the destruction of crucial infrastructure and homes. These and other impacts from human-made climate change create unprecedented challenges faced by my learners every day of their life. Some of them even come to school on an empty belly. Others drop out of school, especially the girls. The story of my 14-year-old student, Tisombeleji, illustrates the daily struggles of my learners. She hails from a low-income family that survives solely on agriculture. Edson, I'm sorry, I'm just going to ask Leonard to start passing your slides because they're not currently moving. Okay. Just give, I think Leonard is changing his slides view. Yes, you can go ahead now. We see the third slide with your student. Please continue. Oh, so I'll start on my student. Yes. Okay, thank you. The story of my 14-year-old student, Tisombeleji, illustrates the struggles. She hails from a low-income family that survives solely on agriculture. Extreme droughts threaten a family's subsistence and force Tiso to walk unimaginable distances in unfriendly environments to fetch water and firewood to use at home. Such lived realities that are often causing psychological trauma are a common feature among the majority of my students. Yet, children like Tiso across the world are not supported to be resilient and prepared to live and thrive in an increasingly climate change world. In Zimbabwe, despite the National Climate Change Learning Strategy, climate change is not part of the school curricula, and the vast majority of teachers do not have the knowledge, confidence, or context-specific materials to teach about climate change. This is not only true for Zimbabwe. Climate change learning is absent from most schools and classrooms the world over. I want to share with you how we at my school and at Teach for Zimbabwe are addressing climate education despite the lack of national curriculum and limited resources in order to make sure that we support all the students to fulfill their potential and shape a better future in a climate changed world. At my school, we have started a club called Learners in the Fight Against Climate Change with a membership of 50 students. In this club, we aim to build students' understanding of the practical applicability of their learning for being local problem solvers and agents of climate change by 1, speaking in the classroom about local impacts of climate change and about the potential solutions. 2, doing practical outside activities like conservation agriculture, seed collection, tree planting, water harvesting, fish farming, food preservation, as our region is mostly a dry region. For all these activities, we try by all means to marry theory to practice. And students are taking ownership of their learning and showing incredible energy and creativity for climate education. Some have even written songs, poems, plays. Some is just to express their feelings about climate change. Sparked by the students' leadership, our school has now embraced a holistic sustainability approach. We now teach kids across all subjects to be local climate change problem solvers. For example, our school computer lab and agricultural garden
are powered by our school's own solar energy system, which was sponsored by a local conservancy in recognition of our conservation efforts in the community. We also use this solar system for experiential learning with students who now support the maintenance of the system. This practical learning helps students understand how their own actions and behavior matter. They are now sharing insights with local community. For example, some of the students, they move around local shops, teaching shopkeepers how to reduce plastic waste and inspire other students from the local community. And indeed, my school is not the only example. Already, 12 other Teach for Zimbabwe teachers initiated climate education clubs at their schools across Zimbabwe after learning from my example. Together, we are teaching more than 600 children and driving change across all schools and their communities. We are now designing a Train the Teacher climate education module that will equip all 60 new Teach for Zimbabwe teachers with the knowledge and confidence to apply climate education to their own context and teaching. We are now starting a movement that ensures that all students in Teach for Zimbabwe communities are equipped to be resilient and knowledgeable in the face of climate change. These activities are a massive contribution to the National Climate Change Learning Strategy, and the national government is even now interested in partnering with us for climate education teacher training. Our collective work impacts not only our school, but the community, the country, and also individuals. My 14-year-old student, Tiso, has found new hope through the introduction of climate change education at our school. Through powerful poems and articles about climate change, she got a scholarship to study up to university level, something she never dreamt of. The example gives the community and classmates hope and inspiration. Now to you, everyone, nobody can fight climate change alone, and everyone has a role to play if we want our children to face tomorrow with positivity and opportunity. We must take collective responsibility on climate education. That's the leadership we need now more than ever. Thank you all for working tirelessly to make climate education the new normal. Let's together continue to push until all teachers have the knowledge, support, and space to engage students in climate education in their subject area and local context. I thank you. Thank you very much, Edison. This was a wonderful presentation, a very ambitious project, and it's very nice to see that it can have a real impact in your community and also on the career, on the student involved. So that's a very nice project to see. Thank you very much. For the next presentation, I will ask Catherine Ramirez to present because Guillaume is not quite ready yet. So we will allow him to present the last. Catherine, are you ready to present your presentation, to show your presentation? Sí, aquí estamos. Listas. Okay, perfect. Thank you. Vamos a compartir pantalla. Hola a todos los docentes reunidos en esta convocatoria tan importante. Bueno, contar nuestra historia es un proceso que a nosotros nos hace felices, porque sabemos que cada paso que damos dejará una huella imborrable en muchos niños, niñas y adolescentes. El proceso de educación socioambiental que ha trazado el Colegio Colonial de Pirque tiene como objetivo educar a los estudiantes como agentes de cambio frente al cambio climático. Y fue un gran desafío el que impulsó en sus inicios a un grupo de docentes en la propuesta para generar en nuestro colegio una educación socioambiental para la sustentabilidad del planeta. Bueno, mi nombre es Catherine Ramírez y yo les voy a contar
de nuestra historia. ¿Saben ustedes cuál es la metodología más efectiva para enseñar a los niños a reciclar? Pues reciclando. Si bien decirlo suena fácil, llevarlo a la práctica no lo es. Gandhi dijo, sé el cambio que quieres ver en el mundo, y yo hoy les voy a contar sobre el desafío que asumimos como colegio de educar con el ejemplo. Al comienzo no fue una tarea fácil porque sabíamos que teníamos que generar un contexto argumentativo y reflexivo que motivara a nuestra comunidad educativa a que se sumara a esta gran revolución educativa. Cambiar paradigmas siempre resulta... Changing a paradigm is always a complex issue, given the traditional structures are resistant. Mais on le sait, les structures, le changement, on y est d'habitude réticent. Cependant, il y a quelques années, nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux. Nous avons décidé de lancer cette initiative soutenue par le ministère de l'écologie en étant sûr et certain que nous constituerions un grand pas en avant. تأكدنا من أننا سنقوم بخطوة جيدة إلى الأمام. لدينا مشروع أخضر، لدينا حديقة بيولوجية. طبعا كما قلت لكم كانت الأهداف طموحة، ولكن النتائج التي تحصلنا عليها. El proyecto educativo impacta directamente en 350 estudiantes y familias aproximadamente de manera anual, desde los preescolares hasta el término de la secundaria. Mediante acciones de gestión ambiental, tales como la construcción del primer punto limpio de la comuna de Pirque, la escuela se ha logrado posicionar como un pilar de la sustentabilidad a escala comunal. En la actualidad, cientos de personas son usuarios de nuestro punto limpio. Además, la ejecución de proyectos nos ha permitido capacitar a más de 600 vecinos en la temática del reciclaje. Proponemos una educación innovadora con un enfoque socioambiental e interdisciplinario que desarrolle en los estudiantes habilidades asociadas al pensamiento crítico e indagación. Impulsamos el cambio de prácticas sustentables tales como cultivos agroecológicos, reciclaje orgánico e inorgánico, uso de energías renovables, entre otras, aportando así a la formación de agentes de cambio vinculados con el territorio. Somos un equipo de profesores que creemos en la urgencia de hacernos responsables de cambiar nuestras formas de vida para lograr otras más sustentables y ecológicas. Soñamos con un mundo en que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar no solo su intelecto y habilidades físicas, sino su capacidad de maravillarse con la naturaleza, siendo capaces de tomar decisiones pensando en ella, organizarse colectivamente para incidir en la construcción de un mundo mejor. Te invitamos a ser parte de este cambio con tu ejemplo. Bueno, así nuestro día a día se vive con una percepción diferente en nuestro habitar. Nosotros estamos, en nuestro colegio está en la comuna de Pirque, en la región metropolitana, una comuna rural, donde nuestras acciones en torno a la educación socioambiental han ido dando resultados evidentes en la construcción de una experiencia educativa. Estamos muy agradecidos en todos aquellos en quienes han confiado en nosotros, familias, niños, porque sabemos que nuestra labor docente nos debemos a este grupo humano que está constantemente en formación y que día a día está más receptivo. Es por eso que nosotros invitamos a todos los docentes de los distintos lugares del mundo a ser parte de esta transformación que queremos tanto en nuestro entorno local como en el futuro de nuestro país o también en la permanencia en nuestro planeta Tierra. Por eso es importante que nosotros seamos el cambio que queremos ver en este mundo. Muchas gracias. Thank you very much, Catherine. It was a very nice project again, very broad with a lot of competencies developed, a lot of knowledge about science and environment and practical competencies involved in this project, and also including the wider community beyond school. So it's always very nice to see that, very ambitious. The next and last project that we will see will be from Guillaume Chevalier. It will be from Germany, from a lycée in Germany. So Guillaume, are you ready to
to present? Yes? Okay, perfect. Est-ce que vous voyez mes diapos? Oui, on les voit. Bonjour, chers collègues. Je m'appelle donc Guillaume Chevalier et je suis enseignant au lycée franco-allemand de Fribourg en Allemagne. C'est une école de 800 élèves de 11 à 18 ans. En juillet 2022, nous avons décidé de transformer notre école en micro-État durable pendant 2 jours. Il s'agit d'une république des ODD puisque celle-ci s'appuie sur les 17 objectifs du développement durable. Comme dans vos écoles, nos élèves et les enseignants mettent en œuvre de nombreux projets liés au développement durable. C'est très bien, mais on a trop souvent tendance à travailler en silo. Chaque équipe travaille dans son domaine. Ça manque terriblement d'interaction entre les projets. Et si on aborde le changement climatique, alors il faut avoir une approche systémique. Tel est l'objectif de cette République des ODD. Abordons, chers collègues, le changement climatique dans sa complexité. En effet, le changement climatique a des interactions avec l'économie, les inégalités, l'éducation, la biodiversité, etc. Transformons alors notre école en micro-État où toutes les activités des élèves citoyens pourraient interagir. Oui, il s'agit bien de créer un État où les élèves vivent, travaillent au sein d'entreprises, échangent avec leur propre monnaie, il y a des événements culturels, etc. Les élèves créent ainsi leurs propres activités économiques, sociales et environnementales. Pour moi, je vois les ODD de la façon suivante. Imaginez que votre État, ce soit cette maison. Vous remarquez d'ailleurs l'objectif numéro 13, qui est pratiquement la clé de voûte de cette maison. Vous remarquez ensuite les 8 ODD du plancher social. La porte de l'économie, avec les 4 ODD respectifs. La fenêtre avec l'objectif numéro 17, la fenêtre des partenariats. Et enfin, le toit des limites planétaires. Avec la République des ODD, de quoi s'agit-il exactement? 1, ça concerne tous les élèves de l'école. La préparation dure environ 1 an. 2, toutes les activités et les mesures prises doivent se focaliser sur les 17 objectifs du développement durable. 3, les premiers mois, lors de la préparation de cet état, les élèves se réunissent, sous forme de convention citoyenne par exemple, ou de parlement élu, pour établir les lois. Y aura-t-il de la viande dans cet état? Que ferons-nous du plastique? Est-ce que ce sera autorisé? Et les salaires, faut-il qu'ils soient égaux, etc. Les élèves doivent aborder et régler ça sous forme de loi. 4, dans cet État, il doit y avoir une monnaie. Chez nous, ça s'appelait le Dreisy, puisque l'État s'appelait la République Dreisam. Et les élèves ont décidé de mettre en place un impôt pour financer les différentes activités. 5, quelques mois avant l'État, les élèves se réunissent sous forme d'équipe pour proposer leurs propres ateliers, leurs propres entreprises, leurs propres projets. Un magasin de vêtements durables, le coiffeur, etc. 6, enfin, le premier jour de la République, eh bien, la direction donne les clés symboliquement aux élèves et c'est parti pour 2 journées où les élèves sont les citoyens de cet État et chacun a un métier. Si on devait retenir quelque chose de cette présentation assez courte, ce projet s'inspire de Schule-Altstadt. Tous les ans, des écoles allemandes transforment leur école en micro-État. Donc, c'est pour vous dire que la transformation d'une école en micro-État se fait déjà dans d'autres écoles de différents types. Nous, la particularité, c'est qu'on a adapté ce concept-là de façon radicale en se focalisant sur les objectifs du développement durable. Vous l'avez compris, cette méthode c'est un projet collectif, tout le monde participe, et bien entendu, tout le monde n'est pas dans la même dynamique. C'est là une des problématiques intéressantes de ce projet. C'est systémique. Toutes les activités, forcément, quand on prend une décision sur le plastique, ça a des conséquences sur l'entreprise, etc. Donc, toutes les interactions sont liées. C'est expérimental, puisque au début du projet, au début que ça se lance, eh bien, on va émettre des hypothèses. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que d'un point de vue économique, ça va marcher? Et on se trompe.
à la fin de notre état, nous, on s'est trompé, la loi sur les déchets n'a pas été respectée, certains ont trouvé qu'il y avait trop de restaurants, c'était pas bien, donc on s'est trompé sur de nombreux points, c'était expérimental. C'est pas un modèle d'État. En revanche, tout le monde essaie. C'est énorme, on crée énormément d'interactions entre les élèves, c'est vraiment génial avec ce projet. C'est créatif. C'est fou la créativité quand on laisse les élèves proposer leurs propres activités, leurs propres métiers, leurs propres lois, etc. Et enfin, je terminerai par ça, ça crée énormément de plaisir chez les élèves. Voilà, cette présentation était courte, mais je me tiens à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Merci Guillaume. Cette présentation était courte, mais très, très efficace. C'est vraiment un super projet que vous avez présenté avec cette approche systémique du changement climatique et pour atteindre les objectifs de développement durable impliquant l'économie, les lois, la haute autorité sur les limites planétaires, les entreprises. C'est vraiment un projet très riche et c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Donc, nous avons terminé pour la période, pour le moment des présentations et donc maintenant, on va passer aux questions. Donc, les spectateurs ou les participants, si vous avez des questions pour Edison, Guillaume ou Catherine, allez-y, c'est à vous. I think we have several hands raised. Okay. Hello, I'm Natalie from the OC. Yes. Yeah. So, Jess, do you want me to help you with the question part? I think someone wanted to ask something, but maybe is struggling with the, Oh, yeah, with sorry. the microphone. Yes, I think it's Fanuel. Fanuel, can you activate your micro, please? In the meantime, I allow myself to tell all the teachers and all the speakers that there are many questions for you on the Q&A section. Yeah. So do not hesitate to go and take a look and try to answer directly to the participants. Thank you. Okay. Hello? Yes. Yes, Fanuel, you can go. Yes, can you hear me? Yes, we hear you. Okay, thank you. I would like to engage and direct my question to Edson Dongo from Zimbabwe. Okay. I'm joining you from China, and I would like to thank my brother for sharing with us such hands-on initiatives and considering the economic constraints that he may be facing currently in the country. What you are implementing is actually feasible, and maybe with more funding, you can initiate more projects. Now, the question is, are you seeing changes in attitudes and behavior amongst your kids and the community around you towards implementing these initiatives to combat climate change? Thank you. Okay, Edson, if you could, I don't know if you got the question, perhaps you can, if you're still with us, you could answer it. Thank you, Fanuel. Okay, thank you so much for that brilliant question. Yes, of course, we are seeing tremendous changes in the kids and also in the community. Our main goal is to instill these conservation habits in the kids, so that when they grow up, they grow just like brushing our teeth.
That's a habit to what that was developed right from the beginning. So that's the same thing we are trying to do with conservation and the environment. So we are seeing a lot of changes, like the general cleaning or cleanliness of the school grounds, the general cleaning of the community. Like I said, some of the kids, they're even engaging local shopkeepers on how best to manage plastics. Like, for example, the plastics we use to ornament and decorate our pathways and our flower beds and our trees, they are collected from the shops. So the shopkeepers are also getting new insights on how best we can fight climate change. And also, like, with the primary school kids, like the issue of wasting a lot of water, now they can now manage our water, and also the solar system, although it's powered by the sun, but they can also question each other on how best to manage the usage. Like during the day, they can maybe caution one another not to switch on lights, something like that. So we are really seeing a great change as far as the habits and attitudes are concerned. So we are trying to instill in them the green habits and the green attitudes, so that we change the behavior. Thank you. Thank you so much, Edson, for this answer. We have to soon move on to the votes. I propose we take one question for the other two panelists. So for Guillaume, there's a few questions that are a bit of around the same topic. So concretely, during 2 days, students do not have class. What do they concretely do during the day? And how do they articulate all of this? Okay. Pendant les 2 jours, justement, les élèves travaillent au sein de leurs entreprises. Ils vont au resto, ils achètent avec leur monnaie, et ils vendent, pour ça, ils vendent les vêtements de seconde main s'ils ont une entreprise. Ils vont se faire couper les cheveux chez le coiffeur. Il y a une vraie activité. Il y avait un musée des villes englouties suite au changement climatique. Il y avait des mariages homosexuels et hétérosexuels parce que c'était autorisé dans cet état. Enfin, donc, les élèves ont vraiment une vraie vie sociale, économique, écologique, avec des réparateurs de vélos, etc. Donc, ils vivent. Donc, oui, il n'y a pas de cours. Qui gère cela au cours de l'année? Ça se fait pendant les pauses, où on convoque justement les élèves qui font les lois, ils sont libérés de cours. Donc, on se débrouille pendant les pauses méridiennes, etc. Et moi, j'étais l'enseignant qui coordonnait un petit peu tout ça tout au long de l'année. Et les enseignants, eux aussi, participent. Certains sont employés par les entreprises des élèves, certains enseignants proposent leurs entreprises, etc. Donc, voilà, ça vit. Super, merci beaucoup, Guillaume. Una pregunta para Catherine. Catherine, ahorita la vi la pregunta. Ya no la veo. Creo que ya la respondiste en el chat. ¿Sí ya la respondiste, Catherine? Sí, súper. Bueno, si ya la respondiste, todo bien. Okay, so I propose we move on to the last round of voting. Jessica, once again, you'll have 1 minute and 30 seconds to vote, and because there are still a bit of questions here that are a bit general, maybe for all the panelists, maybe as people vote, we can answer those questions if you're all okay with it. So voting is now starting for the last category. Don't get distracted. You have 1 minute and 30 seconds. This is your time to vote. So go ahead. I think in the meanwhile, one of the questions, if someone wants to answer from the panelists, that comes back quite often, I think is, how do you gather school support? Whereas that is convincing your head of school, convincing your fellow teachers, convincing parents as well. What is your experience with that? If my panelists can raise their hands. Oh, I see Georgina. Okay, Georgina. Yeah, hello. Go ahead. Yeah, I think it's something that is becoming
actually, I suppose, more and more easy as the topic of climate change becomes more and more prevalent. So that's obviously really positive in terms of engaging people's staff and also parents. For the project that I did, that I've written on the Q&A box, I sent a letter out to every single parent that had the activity on it, and also had information about the conference and sort of what it meant, and also eco-anxiety, so having positive conversations. And I know that in one of the presentations earlier, I think it was Mary, I can't remember whose it was, it said about a pedagogy of hope, and I think that's really important to frame it in the way to not kind of scare people too much, but make sure it's a way to encourage them to take action, because actually there are things we can do. So I think that kind of empowers parents, students, and also staff members to get more involved in it without being a kind of scaremongering or kind of scaring them into it. Fantastic. Thank you, Georgina. Cédric, would you like to also answer this question? Oui, de l'expérience, donc Yanis pourra en parler des élèves d'éco-lycée. De plus en plus d'élèves sont sensibilisés, mais il y a de nombreux freins à lever. Dont le premier, vous en avez parlé, c'est arriver à faire passer sa voix et surtout se faire entendre par une administration ou des intendants qui n'ont pas de budget pour les aider. Et c'est pour ça que le lycée en transition a sur son site un guide de lancement pour essayer de vous montrer comment des élèves ont réussi à faire la démarche dans un établissement scolaire et essayer de cette expérience un peu inspirante d'aller amener vers d'autres élèves à mener cette même démarche. Merci beaucoup, Cédric. Une dernière réponse peut-être à cette question avant qu'on annonce les gagnants. Timna, por favor. Ah, no. Timna, ¿nos escuchas? Can you hear us, Timna? Sí. Creo que algo muy clave en estos proyectos es que coincido bastante con lo que los profes anteriores han mencionado, y es, por ejemplo, uno de ellos es el mapeo de actores clave en nuestros proyectos educativos, porque en muchas ocasiones obviamos personas que son los tomadores de decisiones, y muchas veces se elaboran documentos muy bonitos, pero no hay poder político en estos documentos, y por eso se requiere una alta participación de estos que son los tomadores de decisión, y creo que eso es una de las claves también para poder hacer visibles nuestros proyectos como maestros. Así también involucrar a nuestros maestros, desarrollarlos como estrategias muy participativas, porque el maestro que no participa, el maestro que no es involucrado en un proyecto, jamás se va a empoderar de ello. Entonces, por eso es importante hacerlo parte de esto. Si es un proceso muy, pero muy constructivista, donde ellos puedan generar ideas, donde ellos puedan sentirse que son parte del proceso, porque solo van a amar y apreciar lo que ellos de repente en cierto momento han sido partícipes, y que les ayuda a conectar a nivel emocional, a nivel social, y más que todo, y lo más importante, en el salón de clase. Nada más. Muchísimas gracias, Timna. And thank you, everyone, all the panelists, all the great projects that were presented today, where I think we're all in agreement that you are all doing an absolute fantastic work, and you are really leading the way in a climate change education. And for that, I think from the Office for Climate Education, we really thank you so much for inspiring us daily as well to keep on doing this work. And in name of the participants as well and the teachers watching, thank you for providing all of these clues on how they can also implement some of these actions themselves. So let's find out who won. Jessica is already sharing the screen, I believe. So we don't have sounds. I will reveal soon the result from the first category for school curriculum. So let's see.
Okay. Oh. So it's very close scores. So bravo Laetitia Legrand, who is the big winner of this category today. And bravo also to Georgina and Tina, who made a very nice score. And this is a very close result. Bravo to all the three of us, all the three of you. And to us. Perhaps Laetitia, 1 minute, a few words if you want. Oui, mais merci à tous. Alors là, je suis extrêmement surprise du résultat parce que c'est vrai que toutes les présentations qu'on a pu voir sont vraiment de grande qualité. Et ça fait plaisir en fait de voir que de par le monde, il y a autant d'enseignants finalement impliqués sur cette question du changement climatique. Et même si ce ne sont que de toutes petites pierres, eh bien, je pense que petit à petit, on fera peut-être bouger les choses nous aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est comme ça qu'on va y arriver. Bravo encore. Et point de vue éco-anxiété, en tout cas, ça fait du bien. Eh oui. Ok. Donc, on va passer à la deuxième catégorie, donc ressources pédagogiques. Et donc, la slide prochaine, je vais dévoiler les résultats dans 3 secondes. So in English. Oh. Oh, wow. Okay, so bravo, Wilson. You are the big winner of this category. Gracias. Perfecto, perfecto. Muy agradecido. Muchas gracias. Muy agradecido. Bueno, yo solo quiero decir que muy agradecido pues por el concurso porque nos deja mostrar lo que estamos haciendo en las academias TEACHERSCOP, en colegios distritales de Colombia, con estos chicos que son los actores y los que tienen el poder de cambiar este mundo. Yo creo que en este momento uno como docente ve los resultados más allá de la teoría, de los currículos, de todo lo que hay que hacer, es que den soluciones a problemas reales y que cambien el mundo estos muchachos. Nosotros en las academias hacemos 100% de prácticas aplicadas a resolver problemas con tecnologías de la cuarta revolución. Entonces, muy contento. Este premio se lo merece son los chicos porque son los que transmiten ese conocimiento y lo hacen ver que uno como docente es bueno, porque realmente los que ponen la cara y los que van a solucionar los problemas son los estudiantes. Entonces, mil y mil gracias a todos los participantes, una dura competencia, pero creo que estoy dispuesto a colaborarles, a decirles en lo que más pueda cómo lo estamos haciendo aquí en Colombia. Muchas gracias. Gracias, Yo quería, Wilson. no sé si me permiten unos segundos darle la palabra. Bravo, Wilson. Congratulations. And congratulations as well to Mary and Carol for your wonderful project. Fantastic. Let's move on to the third category, because we are actually quite behind schedule, but we're almost done. For the next category, for the professional development, the results are those ones. Wow. Paula, felicidades. Has sido la ganadora de esta categoría. ¿Algunas palabras? Sí, como dijo Timna recién, creo que lo importante es que sepamos que los protagonistas son quienes están trabajando en esto. Entonces, al poner como protagonista a los alumnos, a los exalumnos, hacemos que ellos sean los que hagan el cambio. No somos solo los inspiradores o los motivadores para esto. Ellos son los actuadores reales. Y muchas gracias, es un honor participar de este evento. Muchísimas gracias, Paula, y mucha emoción en tu voz. Muchas gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros. Congratulations as well to Anne and to Cedric. Your projects are absolutely wonderful as well. And we have mentioned it already, but we mention it again. We will be sharing these projects with everyone who registered to the TEACHERSCOP. That's more than 1,000 people as well. So your projects will be shared with a very, very wide community of teachers around the world. Okay, so now for the last category, the results are
Well done, Edison, Oh. who is the winner of this category. Bravo. A few words, Edison? Edison, do you hear us? Do you know that you won this category? Okay. That's wonderful. Thank you, guys. Thank you for the support. Everyone is a winner. Like I said in my presentation, let's push until all the teachers have got the space, the knowledge, and the skills to teach the kids these green habits and attitudes. So we are not going to stop. Let's make sure that all the teachers, because that's the backbone of climate change education, let's green our learning areas, let's green our communities, let's just green everything. Thank you. Thank you, Edison, and congratulations for your project. Congratulations as well to Guillaume and Catherine, who had very nice project as well. And as Edison said, we are all winners today. Indeed. I'll share my screen for the last time, just to say again, before we go in a few minutes, a huge thank you to everyone for your commitment to climate change education. A huge thank you to everyone who submitted projects to the TEACHERSCOP. We really read them all and we were all super inspired. Thank you so much to the 12 panelists today who shared and took the time out of their Saturday, I know already in the busy schedule, to present this and to inspire other teachers around the world. And thank you to teachers who were here with us this Saturday to discover these projects and basically get inspired as well to implement more climate change education. It is because of you teachers that we can hope that we will live in a better world. And you are really key actors in the climate global response, and we cannot do it without you. So thank you so much. Before we go, I would also like to thank all the people behind the scenes that you cannot see today that have been working tirelessly for a few months to make this TEACHERSCOP happen. A special thanks as well to the teams at MERI Foundation, Fundación MERI, and as well to UNICEF Latin American office, who made a lot of this possible as well. And of course, we cannot forget a very huge thank you and a round of virtual applause to our amazing interpreters who for 2.5 hours now have been doing a very good job at keeping up with us and all of these presentations and bringing that knowledge to all of you around the world. So this is it. I wish you all a very great Saturday. We will be in contact very shortly with the winners to organize your presentations at the IPCC pavilion. And of course, we will be sharing with everyone else who registered to the event all the different slides and information. And if you have any questions or want to be put in contact with anyone, just send us an email at the Office for Climate Education, and we will be very happy to connect you as well. And I think that's about it. Thank you so much, Jessica, as well for today. Thank you, Gian. And I will be ending this webinar. The end is always a bit abrupt. It will just cut for everyone. So if you are behind a black screen now, it's normal. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you very much, everybody. And goodbye.